హాయ్ హలో నమస్తే, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మన బాబాయ్ వంటలు. నేను మీ పవన్. ఈరోజు మనం చేయబోయే రెసిపీ పాలక్ పనీర్ కర్రీ. లెట్స్ మేక్ ఇట్. కావాల్సిన పదార్థాలు: 3 కట్టల పాలకూరాకు, హాఫ్ కిలో పన్నీర్, 3 ఆనియన్స్, టొమాటో పేస్ట్, 1 వెల్లుల్లిగడ్డ, కరివేపాకు, 2 టేబుల్ స్పూన్స్ ధనియాల పొడి, హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ పసుపు, 1 టేబుల్ స్పూన్ గరం మసాలా, 2 టేబుల్ స్పూన్స్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్, తగినంత కారం, తగినంత ఉప్పు, లవంగం, చెక్క, స్టార్ అనాస్, 5 పచ్చిమిరపకాయలు. కడిగి కట్ చేసుకున్న పాలకూరాకుని 3 నుంచి 4 నిమిషాల వరకు బాయిల్ చేసుకోవాలి. కట్ చేసి పెట్టుకున్న పన్నీర్ని ఆయిల్లో వేయించుకోవాలి. పన్నీర్ని ఇలా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇది ఫ్రై అయిపోయింది. దీన్ని తీసి ఒక ప్లేట్లో వేసుకుందాం. మన పాలకూరకి ఇప్పుడు బాయిల్ అయిపోయింది. దీన్ని ఒక బౌల్లోకి తీసుకుందాం. కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మన పాలక్ పన్నీర్ కర్రీ రెడీ. హాయ్ పవన్. హాయ్ అన్న. నువ్వేంది ఇక్కడ? స్పెషల్ పాలక్ పన్నీర్ కర్రీ చేద్దామని వచ్చా అన్న. అవునా? నువ్వు నాగానే బాగా చేస్తావు పన్నీర్ కర్రీ. టేస్ట్ చేసి చెప్పన్నా, ఎలా చేశాను, నీకన్నా బాగా చేశానా చేయలేదా అని. బాగుంది పవన్, చాలా బాగా చేసావు పన్నీర్ కర్రీ. థ్యాంక్స్ అన్న. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మీకు కూడా ఈ రెసిపీ నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి టు మన బాబాయ్ వంటలు. లాస్ట్లో గంట కొట్టడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. బాయ్. బాయ్.